constitution. Nobody remembers anything. Okay. So in our constitution, there were several terms mentioned like equality, socialist, liberty, justice, fraternity, secularism, sovereignty, and all. Those are the terms which were mentioned. So now talking about equality, children, I told you already that equality means every person has to be treated equally, irrespective of caste, irrespective of any kind of religion, irrespective of gender, irrespective of age, irrespective of social position, that is whether the person is rich or poor, we have to treat everybody equally because that equality is given in our constitution. అంటే ఈక్వాలిటీ వర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటారు కదా. సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ అ రీజన్ అండ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ టుడే బికాస్ many people were discriminated on the grounds of equality. Is it clear now? No. I hope the screen is clear. Sir, screen clear unda? లేదు మ్యామ్, మళ్ళీ అలాగే ఉంది. మళ్ళీ అట్లనే ఉందా? ఓకే. Perfect. I hope now it is clear. ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందా సార్? Others can also give a thumbs up if it is clear. Okay. So today we will be learning about caste discrimination and equality. Caste means, we have different caste prevailing in our society. Some of us belongs to a higher caste, some of us belongs to లోవర్ కాస్ట్ అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడైనా అడ్మిషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా జనరల్ కేటగిరీ లేదా ఓసీ కేటగిరీ అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత బీసీ అంటారు. బీసీలో కూడా సబ్ టైప్స్ ఉంది. బీసీఏ, బీసీబీ, సిడిఈ అట్లా ఉంటది. మళ్ళీ ఈ మధ్య ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ అని కూడా వచ్చారు. సో వాళ్ళని కూడా సపరేట్ గా ఒక 2 సీట్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళ కోసం కూడా రిజర్వేషన్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఎస్సీ వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఎస్టీ వాళ్ళు ఉంటారు. సో లైక్ వైజ్ చిల్డ్రన్, అవర్ సొసైటీ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద కాస్ట్. అండ్ బేస్డ్ అపాన్ దిస్ కాస్ట్ చిల్డ్రన్, లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. డిస్క్రిమినేషన్ అంటే డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తున్నారు అనమాట. హైయర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, అట్లానే లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, అలాంటి అన్ని కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంటది. సో ఇది తీసేయాలి. ఇంకా అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయాలి. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ irrespective of which caste they belong to. So our today's topic is caste discrimination and equality. Now you will be wondering why this particular term has come. So the reason for this particular term coming here is when India became independent, children, there were a lot of challenges which was prevailing. Financial challenges unnai, atlane konni social challenges kuda unnai. So talking about the financial challenges, our country was a very poor country when it became independent. And at the same time, many of the people of India were illiterate. Epidemics undi, typhoid, cholera, alanti vali vyadulu chala unnai. And there was no proper source of an income. అది ఫైనాన్షియల్ సైడ్ లో. మళ్ళీ సొసైటీ సైడ్ లో ఏముందంటే యూనిటీ లేదు. అప్పుడే పార్టీషన్ అయింది. దెర్ వాజ్ అ పార్టీషన్ అండ్ పాకిస్తాన్ వాజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ పీపుల్ వర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. I mean, many of the Muslims were shifting to Pakistan and all. And in during those times, children, this parda system was going on, dowry system was going on, and especially caste system was going on.
So to remove this caste system, children, first when constitution was made, it was made very clear that everybody should be treated equally in India. Equality first importance ఇచ్చారు. అందుకే మన ప్రియాంబల్ కూడా చూస్తే ఫస్ట్ వర్డ్ ఈక్వాలిటీ అని వస్తుంది. ఫస్ట్ లైన్ లోనే వస్తుంది ఈక్వాలిటీ. ఎందుకు వస్తుందంటే అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Because our society was divided into the subcaste. So now when talking about the constitution, already we have discussed what is constitution. So ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎందుకు మెన్షన్ చేయడం జరిగిందంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ is a set of rules and regulations. అంటే ఇది అందరు ఫాలో చేయాలి. Everybody in India has to follow the constitution. Constitution is a kind of a rule book that everybody has to follow, and while writing it also, children, every person of India was kept in the mind. అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఒక బుక్ రాయడం జరిగింది కాబట్టి it is very important book and every person in India has to follow this constitution. In that constitution, children, a very first page లో ఇప్పుడు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంది, దాంట్లో ఒక ప్రియాంబల్ ఉంది. ఆ ప్రియాంబల్ లో certain principles మెన్షన్ చేశారు. And those principles are like republic, sovereign, socialist, secular, democratic, justice, equality, liberty, and fraternity. All these terms were explained by me in detail in our previous class. But today, especially, we will be talking about equality. Equality ante our constitution does not promise equality in all respects, like income or property, but it seeks to ensure that all people enjoy the same status. అంటే ఈక్వాలిటీ అంటే అందరి దగ్గర ఈక్వల్ గానే డబ్బులు ఉండాలి, ఈక్వల్ గా మనీ ఉండాలి అని గ్యారంటీ ఏమి ఇవ్వటం లేదు. ఎవరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర అంత డబ్బులు వస్తుంది. ఎవరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో దే కెన్ మేక్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, బట్ it very clearly tells that every person should be treated equally. అంటే రిచ్ గాని పువర్ గాని అందరికి రెస్పెక్ట్ గా చూడాలి. If the person is a rich person, that does not give him any right to insult the poor people. Okay, if suppose some person is working under the particular boss, ఎవరైనా బాస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కింద పని చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి కూడా కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి, అది ఫాలో చేయాలి. వాళ్ళకి సర్టెన్ టైం లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది, ఆ టైం లిమిటేషన్స్ ప్రకారమే పని చేసుకోవాలి, చేపించుకోవాలి కూడా. ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు. ఒకవేళ అవసరం పడింది, చాలా అవసరం ఉంది అని రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర అట్లా రిక్వెస్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్, ఇఫ్ ద వర్కర్ ఈస్ విల్లింగ్ టు డూ ద వర్క్, దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ డూ. బట్ నో owner or no employer, can force the person to do that work. And if suppose the person is doing any extra work, he is also having a right to get an extra pay. 8 hours డ్యూటీ బదులు ఒక పర్సన్ 10 hours డ్యూటీ చేస్తున్నారని అంటే వాళ్ళకి అది ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయడానికి వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈక్వాలిటీ. So if a person is working under an employer, that does not make him work for any number of hours. There will be certain limitations. So everybody should be treated equally. Everybody should be given an equal status. Justice ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏవైనా కేసు జరిగినప్పుడు కూడా రిచ్ వాళ్ళకి కొంచెం ఫేవరబుల్ గా చూడడం, పువర్ వాళ్ళని కొంచెం అన్ఫేవరబుల్ గా చూడడం అలాంటి ఏం ఉండదు. Okay, everybody should be treated equally. And that is the point of equality in constitution. One second. There is some mistake. I pressed some button by mistake. Secondly, it promises the equality of opportunity. Manam last time constitution, when we were discussing about constitution also, children, 2 points we had discussed. One is equality in the status and second is equality in the opportunity. That means every person is given an equal opportunity to make their position in the society. Every person can apply for the public services. ఏవైనా జాబ్స్ ఉంటే అందరికీ ఈక్వల్ గా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. ఏమైనా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందనంటే అందరికీ అక్కడ కూడా ఈక్వల్ గానే ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి. ఎవ్రీ పర్సన్
should be given an equal opportunity to participate in any kind of a competition or in any kind of a opportunities. Andarki equal ga avakasham ivvali. Okay. And if an office requires a special qualification, access to the qualification to will be made equal to all. ఓకే. ఒక్కొక్క ప్లేస్‌లో కొంచెం సర్టెన్ క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి. అంటే ఆ క్వాలిఫికేషన్‌లో కూడా ఎవరికైతే మంచిగా క్వాలిఫికేషన్ ఉంది, వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వాలి గానీ, ప ప ఫలానా పర్సన్ ఫలాని కాస్ట్‌ని బిలాంగ్ అవుతున్నారని ఇస్తామని అట్లా ఏముండదు. సో, నో పర్సన్ షుడ్ బి గివెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ బేస్డ్ అపాన్ ద కాస్ట్. Okay, every person should be given value depending upon their qualification, depending upon their talent. వాళ్ళ టాలెంట్ చూసి వాళ్ళని అవకాశం ఇవ్వాలి గానీ, వాళ్ళ కాస్ట్ చూసి వాళ్ళని అవకాశం ఇవ్వొద్దు. నౌ యూ విల్ బి వండరింగ్ అప్పటి నుంచి మేడం కాస్టిజం, కాస్ట్ అని చెప్తున్నారు గదా! సో, అట్ దట్ టైమ్ so a group of people who are following certain rituals. కొన్ని పూజలు చేసే విధానం, కొన్ని ఫెస్టివల్స్ చేసే విధానం అవి ఉంటాయి గదా! అవి ఎవరైతే అందరూ కలిసిమెలిసిగా ఒక్కటే స్టైల్‌లో చేస్తున్నారు గదా! వాళ్ళందరినీ ఒకటే కాస్ట్‌లో ఫాలో అవుతున్నామని చెప్తాము. సే ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ there will be certain caste people who will be following for an example one particular god. ఓకే. ఇంకా వాళ్ళ పూజలు చేసే విధానం, వాళ్ళ ఒక ఫెస్టివల్ కూడా సెపరేట్‌గా ఉంటది. ఈ సమ్మక్క సారక్క జాతర ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ సమ్మక్క సారక్క జాతర ఎవరైతే ఫాలో చేస్తున్నారో వాళ్ళు అక్కడికెళ్ళి పూజలు చేసుకుంటారు, అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఎవ్రీబడీ విల్ నాట్ బి ఫాలోయింగ్ థాట్. Okay, so a particular caste people, they will be following it and they will be doing all that rituals which is followed in that particular jatara. సో ఎవరైతే ఒక్క కమ్యూనిటీని బిలాంగ్ అవుతున్నారు, ఒకటే లాగా ఉంటున్నారు, ఒకటే ప్రకారం రిచువల్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరినీ సేమ్ కాస్ట్ అని చెప్తారు. నౌ ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ వల్ల ఏమైందంటే ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ నౌ యాస్ ఫార్ యాస్ ఐ నో చిల్డ్రన్, ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్‌ఈక్వాలిటీ ప్రివైలింగ్. బట్ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ చిల్డ్రన్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాస్ట్ సిస్టమ్, many of the inequalities and discrimination was prevailing in the society. అంటే ఎవరైతే మంచి పని చేస్తున్నారో వాళ్ళని హైయర్ కాస్ట్ అని అంటారు. ఎవరైతే చిన్న పనులు చేస్తున్నారో అది లోవర్ కాస్ట్ అని చెప్తారు. కానీ పనుల్లో ఏది కూడా హైయర్ అండ్ నథింగ్ ఈస్ లోవర్. ఎవ్రీ వర్క్ ఈస్ ఈక్వల్. సే ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, if any person is doing puja in the temple, is considered as a higher caste person. But if any person is cleaning the temple, then he or she will be considered as belonging to the lower caste. So, adi correcta? అస్సలు కరెక్ట్ కాదు. ఆ టెంపుల్‌ని మంచిగా క్లీన్ చేసినప్పుడే అక్కడికి దేవుడికి పూజలు అవుతున్నాయి. అంటే ఇద్దరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. పూజ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఈక్వల్ గానే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నారు. అట్లనే టెంపుల్ క్లీన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్ గానే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నారు. కానీ ఆ కాలంలో ఎలా చేసేవాళ్ళనంటే, ఎవరైతే చిన్న పనులు చేస్తున్నారు కదా! హూ ఎవర్ ఈస్ క్లియరింగ్ దిస్ టెంపుల్ ప్రెమిసెస్ అండ్ ఆల్, they will be considered as a people belonging to the lower caste, whereas the people who are doing like people who are doing a business, people who are ruling the country, people who are doing this puja and all in the temple will be considered as a higher caste people. And the people of lower caste are not allowed to enter the temples. Okay, they should clean the temple. వాళ్ళు గుడులన్నీ క్లీన్ చేయాలి, కానీ లోపలికి రానికి లేదు. అట్లనే they are not supposed to enter into the houses of the upper caste people. బయట పనులు చేయాలి. వాళ్ళ వాటెవర్ దేర్ కారిడోర్స్ అండ్ ద ఫ్రంట్ కోర్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా! ఫ్రంట్ కోర్ట్ యార్డ్స్‌ని అన్నీ క్లీన్ చేయాలి. కానీ లోపలికి మాత్రం రావద్దు. They are not supposed to enter into the house of the higher caste people. The children will be going to school, but the children are not allowed to sit with the people of the higher caste. The best example is of B.R. Ambedkar. Okay, B.R. Ambedkarది మీకు 7th క్లాస్‌లో ఇది లెసన్ ఉంది కదా! అక్కడ if you remember very well children, B.R. Ambedkar went to meet his father. His father was an employee, and all these 3 brothers, Ambedkar was having 2 brothers, all the 3 boys went to meet his father in Koregaon. So when he went to meet children, when he got down the train, they were wearing a very good dresses.
So people could not identify, and everybody thought that they belong to the higher caste people. So at that time, what happened? Suddenly, that station master will come and ask them, "Who are you and where do you want to go?" So Ambedkar, out of innocence, he will tell that I belong to Mahar caste. అట్లా చెప్పిన వెంటనే ఏమైతది? As in how they will listen that these three boys belong to Mahar caste. Station master will silently go back and sit in his office, and he will not offer any kind of help to these three boys. Now, these three boys were wondering, how come this station master was talking so good to us, but now why he is not talking? అంటే అక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ అయింది. ఆ తర్వాత రాత్రి వరకు వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. ఆ స్టేషన్‌లోనే ఉండిపోతారు. అప్పుడు దాకా వాళ్ళ ఫాదర్ తరఫు నుంచి ఎవరు కూడా వాళ్ళని పికప్ చేయడానికి రాలేదన్నమాట. So these three boys were very much worried. So finally, that station master will have some pity on these three boys, and he will take the three boys out of the station. ఇంకా అక్కడ బుల్లక్ కార్ట్స్, ఆ కాలంలో బుల్లక్ కార్ట్స్ ఉండేదన్నమాట. సో దే వెంట్ అండ్ దే రిక్వెస్టెడ్ బుల్లక్ కార్ట్స్ పీపుల్ టు టేక్ దిస్ త్రీ బాయ్స్ అండ్ డ్రాప్ దెమ్ టు దర్ ఫాదర్స్ ప్లేస్. But by that time, all the bullock cart members came to know that these three boys belong to Mahar caste. So none of the bullock cart people were ready to make them sit in the cart. Why? Because if they make these three boys sit in the cart, they have to wash the cart. Though these boys were ready to pay the money, those people were not ready to take them in the cart. అంటే అంత ఏమంటారు వర్స్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నారన్నమాట కాస్ట్ సిస్టమ్. అట్లనే బిఆర్ అంబేద్కర్ స్కూల్ కి చదవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చదువులో చాలా మంచిదన్నమాట. హీ వాస్ వెరీ గుడ్ అట్ స్టడీస్, బట్ హీ వాస్ నెవర్ అలౌడ్ టు సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. He was always allowed to sit outside the classroom near the door, that too on the ground. Why? Because inside the classroom, all the higher caste boys and all the higher caste children will be sitting. And even they were not allowed to touch the pot to drink the water. సో ఇన్ సచ్ అ వర్స్ట్ కండిషన్. సో చిన్నప్పటి నుంచి అంబేద్కర్ చూస్తూనే ఉన్నారు ఈ కాస్టిజం చాలా ప్రివైలింగ్ ఉంది. అట్లనే ఇంకొక పర్సన్ ఉంటారు, ఆయన పేరేమో ఓం ప్రకాష్ వాల్మీకి. he was very much against the caste system, and he was a very great writer who wrote many things about the casteism and equality. ఈయనకు కూడా చిన్నప్పట్లో ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందంటే, he was going to the school, a very small boy, hardly a second or a third class boy. When he went to the school, his teacher did not allow Om Prakash Valmiki to sit inside the classroom, and he made this boy sweep the whole school. From morning to evening, this boy was sweeping the school. One day, his father saw him sweeping the school, and he went and he complained, "Teacher, why are you not allowing my child to sit in the class?" At that time, the teacher will tell that, what is he going to do after studies? Anyhow, he is going to sweep only, no? ఎంత చదివినా సరే వాడు ఏం చేసుకుంటాడు, ఇదే కదా చేసేది పని, అందుకే నేను ఇప్పటి నుంచి ఇదే నేర్పిస్తున్నానని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆయన కోపం వచ్చి, his father will get very, very angry, and he will take away his son and go. And finally, he studies, and finally, he becomes a very great writer. He wrote a very famous book called as a Juthan. Idi Juthan anante ayana autobiography. So in that autobiography, he told about all his life experiences. This casteism అంటే మన 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 వర్ణ సిస్టమ్ కూడా అంటారు. కాస్టిజం is also called as a varna system, and our society is divided into 4 varnas, that is Brahmins, the people who will be preaching these Vedas and all, and the people who will be performing pujas in the temples will be considered as a Brahmins. Then come Kshatriyas. Kshatriyas are the people who will be ruling and కొంచెం వారియర్ టైప్స్ ఉంటారు వాళ్ళు. Okay, so those people will come under Kshatriyas. Next come Vaishyas. Vaishyas are the kind of a traders. They will be dealing with the money related issues, and they are like a kind of a traders. Next వచ్చేసి Shudras. Shudras means whichever work is there, and లెఫ్ట్ ఓవర్ వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటది కదా, ఈ బ్లాక్ స్మిత్ గానీ, ఈ కార్పెంటర్స్ గానీ, మళ్ళీ వీవర్స్ గానీ, పద్మశాలులు గానీ, వాళ్ళందరినీ ఈ శూద్రాస్ కింద చూసుకుంటారు. అండ్ ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే వేదాస్ టైంలో స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైతే వేదాస్ రాయడం జరిగింది, ఋగ్వేద, యజుర్వేద, సామవేద అండ్ అథర్వణ వేద, అప్పుడు ఈ అన్ని కాస్ట్ సిస్టమ్ అప్పుడు ప్రివైలింగ్ అయింది. సో లేటర్ న్యూ ఎస్పెక్ట్స్, అంటే అప్పుడు వరకు జస్ట్ 4 కాస్ట్ ఉంటదని చెప్పారు.
అన్‌టచబుల్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి, వాళ్ళని అలౌ చేయొద్దు, వాళ్ళని మనతో కూర్చోపెట్టొద్దు అని ఎక్కడ కూడా రాసి లేదు. ఇన్ నన్ ఆఫ్ ద వేదాస్ చిల్డ్రన్ అన్‌టచబిలిటీ ఆర్ ఇన్‌ఈక్వాలిటీ అని ఎక్కడ కూడా రాయలేదు. జస్ట్ వర్ణ సిస్టమ్ గురించి రాశారు గానీ ఇలాంటివి లేదు. కానీ మనం ఏం చేశాను, ఆ తర్వాత ఏవైతే మిగిలినవి చిన్న పనులు చేసే వాళ్ళని మనం అన్‌టచబిలిటీగా స్టార్ట్ చేశారు. దిస్ అన్‌టచబిలిటీ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై అస్. ఓకే. దే వర్ నాట్ అలౌడ్ టు అటెండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ వెడ్డింగ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ సోషల్ ఫంక్షన్స్. Okay, and they were not allowed to sit with the higher caste people. They are not allowed to enter the temple. అసలు ఎంతవరకు కండిషన్ దారుణంగా ఉందంటే, ఎవరైతే ఆన్ ద వే ద రోడ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద హైయర్ కాస్ట్ పీపుల్, ద లోవర్ కాస్ట్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ వాక్ ఆన్ దోస్ రోడ్స్. అండ్ ఇఫ్ సపోజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఆల్సో, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ హైయర్ కాస్ట్ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ ద సేమ్ వే, దే షుడ్ మూవ్ aside and they should hide somewhere. They should not show their faces. అసలు అంత దారుణంగా ఉంది. అంటే వేదాస్‌లో అలాంటి ఏమీ రాయలేదు. వేదాస్‌లో ఏమన్నారనంటే జస్ట్ 4 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అది కూడా మన కాస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా అయిందంటే, ఎవరికైతే ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ ప్రకారం వాళ్ళ పని పెట్టారు. కొంతమందికి చదవడం గాని, దేవుడికి పూజలు చేయడం ఇష్టం అనంటే వాళ్ళకి బ్రాహ్మిన్ అని అట్లా చెప్పారు. కొంతమందికి ఈ వారియర్స్ అంటే షోల్డర్ పవర్ ఎక్కువుంటది. ఎల్బో పవర్స్ ఎక్కువుంటది. ఫైటింగ్ గాని, అలాంటివి గాని చాలా ఇష్టం అనంటే వాళ్ళకి క్షత్రియ అని చెప్పారు. అంతేగాని మనం అన్‌టచబుల్‌గా ట్రీట్ చేయాలి. వాళ్ళని అసలు మనుషుల లెక్కనే చూడొద్దు. వాళ్ళని అన్నీ వి షుడ్ నాట్ ట్రీట్ దెమ్ ఈక్వల్లీ. వి షుడ్ డినై దెమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆపర్చునిటీస్ అని ఎక్కడ కూడా అలాంటన్నీ ఏమీ రాయలేదు. మళ్ళీ ఈ అన్‌టచబిలిటీ గురించి ఎవరైతే డినై చేశారో దేర్ వర్ సమ్ థింకర్స్ లైక్ బుద్ధ. There were some thinkers like Buddha, Gautam Buddha, Vardhaman Mahavira, Ramanuja, Basava, Kabir, Vemanna, etc. And they never believed in this caste system. They said that none of the person can be judged based upon their birth. అంటే ఎవరైతే లోవర్ కాస్ట్‌లో బోర్న్ అయ్యారో వాళ్ళకసలు బుద్ధియే ఉండదు. వాళ్ళు అదే పని చేయాలి అని అట్లా ఏమీ గ్యారంటీ లేదు. ఎనీ పర్సన్ క్యాన్ బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అట్లనే ఎనీ పర్సన్ కెన్ కట్ ద హెయిర్స్. ఓకే. అట్లనే ఎనీ పర్సన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ వాటెవర్. అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు పని ఎవరైనా చేయొచ్చు. దానికి కాస్ట్‌కి సంబంధం ఏమీ ఉండదు. ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళకుంటది. సో, ద టాలెంట్ అండ్ ద నాలెడ్జ్ హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్. The struggle of freedom from the British rule also included within struggle against the social evils and discrimination. అంటే మెయిన్ అప్పుడు మనకు నేషనల్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందరూ మహాత్మా గాంధీ ఏమన్నారనంటే అందరూ కలిసిమెలిసిగా ఫైటింగ్ చేయాలి. ఎవ్రీబడీ హాస్ కమ్ టుగెదర్ టు ఫైట్ against the Britishers. But there, many people were not ready. Why? Because everybody should come and ante the people of all caste will come. సో, మహాత్మా గాంధీ సెడ్ థట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఫైటింగ్ చేయడం తర్వాత ఫస్ట్ మన లోపల ఉంది. మన ఈ వీక్‌నెస్ ఉంది గదా! ఫస్ట్ అది తీయాలి. ఫస్ట్ వి షుడ్ రిమూవ్ ద వీక్‌నెస్ విచ్ ఈస్ ప్రివైలింగ్ ఇన్‌సైడ్ us. దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ మనమే తీసేయాలి. In the 19th and 20th century, several reformers fought to create a new social system based on the freedom, equality, brotherhood, human dignity, and economic justice. అంటే 1920 సెంచురీలో ఈ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఉన్నారు, ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ ఉన్నారు, స్వామి దయానంద సరస్వతి ఉన్నారు. అలాంటి దెర్ వర్ మెనీ సోషల్ రిఫార్మర్స్ చిల్డ్రన్ who came to India, who are from India, and their first motto was to remove this caste-based society. అందరినీ సొసైటీలో ఈక్వల్‌గా ట్రీట్ చేయాలి. ఎవ్రీబడీ షుడ్ హ్యావ్ అ బ్రదర్‌హుడ్ అమంగ్ దెమ్‌సెల్వ్స్. ఎవ్రీబడీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ అంటే ఒకళ్ళొకళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఇంకా ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఉండాలి. If suppose a person is belong to the lower caste, that does not mean that himself and his children and their whole generations will be doing that same work. Any person can get educated. Circumstances వల్ల ఎవరైనా పని చేసుకుంటారు. కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా అదే చేయాలి, అదే ఫాలో చేయాలి, ఫ్యామిలీ అదే వర్క్ చేయాలనంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పారు.
there were certain, people who really fought against, not only fought against this casteism, but they really tried టు రిమూవ్ ఇట్, టు ఇరాడికేట్ ఇట్, మొత్తానికి తీయడానికి కూడా స్టార్ట్ చేశారు. అంటే వాళ్ళేమనుకున్నారు, మనకు వేరే వాళ్ళ అవకాశం ఇవ్వరు. నోబడీ ఎల్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ద ఆపర్చునిటీస్. సో వీ షుడ్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఆపర్చునిటీస్. అట్లా అనుకోని కొన్ని పీపుల్ ఉన్నారు, లైక్ జ్యోతిరావు గోవిందరావు ఫూలే, హిస్ వైఫ్ సావిత్రిరావు ఫూలే, and many people were there, like Ramabai Saraswati. Then there was Sri Narayana Guru. Then we have B.S. Venkat Rao. Many people are there who really worked to remove this casteism. And what they did is they started teaching the women of the lower castes as well as the masses. అంటే వాళ్ళేమనుకున్నారు, మనల్ని no one is allowing us to go and sit in the school, so let us start our own schools. So they started their own schools. అండ్ దెన్ దే స్టార్టెడ్ టీచింగ్ దర్ చిల్డ్రన్. అంటే ఇది చేసే వరకు కూడా వాళ్ళకి అంత ఈజీగా ఏం అవ్వలేదు. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఫేస్డ్ చిల్డ్రన్, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, దే డిడ్ నాట్ స్టాప్ దర్ వర్క్ అండ్ దే డిడ్ ఇట్ హోల్ హార్టెడ్లీ టు ప్రొవైడ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎవ్రీ వన్. అట్లనే దెర్ వాజ్ వన్ పెరియార్ రేషనలిస్ట్ అండ్ లోవర్ కాస్ట్ మూవ్మెంట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. మన సౌత్ ఇండియాకి వచ్చే వరకు ఒక పెరియార్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, వాళ్ళకి ఏంటంటే థాట్ ఇట్ ఈస్ బర్త్ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ టు ఎంజాయ్ ద లిబర్టీ అండ్ ఈక్వాలిటీ. According to them children, every person should be given a freedom to do any kind of a work, and that to equal opportunity should be provided for any person to do any kind of a work. Then there were several other people like Narayana Guru of Kerala, who preached brotherhood for all and fought against the ill effects of the caste system. He belonged to Ejava caste. Okay, it's a kind of a tribal people who lives in the forests. So even he faced many discriminations. So he fought and he said that everybody should be preaching brotherhood. Andaru brotherhood lo follow అవ్వాలి. ఎప్పుడంటే ఎప్పుడైతే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయింది, అప్పటి నుంచి అన్టచబిలిటీ ఈస్ సీన్ యాజ్ అ క్రైమ్ అండ్ నో పర్సన్, okay, every person should be abolished. ఇది అంటే by law it has to be abolished. If suppose any person, is any person is following this casteism, and any person is discriminating any person based upon the casteism, he will be put behind the jail. ఎవరికైనా అట్లా చెప్పడానికి లేదు, నువ్వు లోవర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, నువ్వు నాతో వచ్చి కూర్చోవద్దు, నాతో కూర్చొని తినొద్దు, మళ్ళీ మా క్లాస్లో కూర్చోవద్దు, బయట కూర్చొని అట్లా చెప్పడానికి లేదు. ఎవరైతే అట్లా చేస్తున్నారని అంటే వాళ్ళ మీద కేసెస్ అవుతుంది, అండ్ దే విల్ బి పుట్ బిహైండ్ ద బార్స్. Through laws and though laws and through government programs and schemes, government tried to help disadvantaged communities and tried to implement the equality. ఇది మన మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది కదా, అది కూడా ఎందుకు పెట్టారనంటే ఒకటి ఏంటంటే పిల్లలకి హెల్ప్ చేయడానికి. There are many children who were not coming to school because they have to earn their own food. They belong to a very poor family. నెక్స్ట్ ఏం వచ్చిందనంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్లీ అని అట్లా పెట్టుకున్నారు. But still, there are in many places this discrimination is still going on, children, and everybody is not treated equally. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని స్కూళ్ళలో కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఇలాంటి ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ ద పీపుల్, ఇది ఎప్పుడు మొత్తానికి ఎప్పుడు అయిపోతుందనంటే ఫస్ట్ మన మైండ్ సెట్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫస్ట్ చేంజ్ దర్ మైండ్ సెట్. There are several laws. RT ఉంది, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఉంది, రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది, అన్ని ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి, అన్ని వస్తుంది. కానీ మొత్తానికి సొసైటీ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందనంటే మన మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవ్వాలి. మనం అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తేనే అప్పటికే ఇది ఒకటి మనకు సాల్వ్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే చిల్డ్రన్. Very small topic it was today. So if you have any doubts, you can raise your hands, children, so that we can clear our doubts.